হচ্ছে না কেন? না। এন্টায়ার স্ক্রিন শেয়ার করছি। এসছে? হ্যাঁ স্যার এসছে। You have 20 minutes until 8 o'clock to complete it. সবাই দেখতে পাচ্ছ? সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার দেখা হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি স্যার। এটা কমপ্লিট করে আমাকে এই ইমেলটায় পাঠাবে, ঠিক আছে? ছবি তুলে। Let me note down who are present and who is absent. Present এর মধ্যে অনিক, রোল নাম্বার? প্রতিম, রোল নাম্বার? স্যার 116। সৌরদীপ, রোল নাম্বার? স্যার 103। উদিতাংশু? Sir, 158. Who are there? স্যার 160। স্বর্ণাভ? হ্যাঁ স্যার। 160? হ্যাঁ স্যার। Next. Sir, 159. That's all right? ঠিক আছে। Could you please turn on your video, please? Respective videos. ভিডিও অন করো সবাই।
অনিক, সৌরদীপ, ভিডিও অন করো। স্যার আছে, আমি কম্পিউটার থেকে লগ ইন করে তাহলে ভিডিওটা অন করছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে ফাইন। Sir, I am also switching to computer. Right, okay, no issues. No, sir, I have not sent to them. Why? Hello? Why? Sir, I'm still doing. Still doing? এটাকে পাঠালো? স্যার আমি পাঠালাম। সৌরদীপ পাঠালো। শান্তনু? স্যার আমি ঠিক পাচ্ছি না এটা করতে। ওকে, ঠিক আছে। সঞ্জনা? ভিডিওটা অফ করে করব? হ্যাঁ, ভিডিও অফ করো। সঞ্জনা পাঠিয়েছো? নেই মনে হয় ও কম্পিউটারের সামনে। এনিওয়েজ, সো লাস্ট ক্লাস, আচ্ছা আমি এটা বন্ধ করে দিলাম। Wait a second, huh? Okay, in the last class, what I've done is rock beneficiation, and now I'm going to discuss the details about cement production. For that, I'm going to share my screen again. Can you see it? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। Okay. So again, I will start from the PFD. So আমরা কোথায় আছি? Here, the beneficiated rock slurry. We did this, okay? So after the beneficiation, this will be your feed or raw materials for the final stage for the cement production. Apart from that, the high grade limestone and the clay has also been fed. These high grade limestone and clay, these are in powder form, and beneficiated rock slurry, that is in slurry form or wet form. Okay, these two together fed in the filter. Only the beneficiated rock slurry can be fed directly to the rotary filter, and from there to the reactor. But your powdery material has been grinded beforehand, then it has been fed to your rotary filter first. Rotary filter, okay? So we are here. We already beneficiated the rock slurry, okay? Then I'm coming to this, the high grade limestone and clay. The ingredients those are used in this process are typically, as you can see, the limestone, the clay, and
other two important things are there. Those are gypsum and coal. Okay. Did you start this thing, your recording? Okay, very good. So instead of feeding the limestone and clay, as I mentioned, we have to feed the gypsum and coal together, along with some iron also. And iron what you get from the blast furnace slag, etc. That is very minimum required. You can eliminate that also. But apart from the limestone and clay, you need to provide with the feed the gypsum and coal. Why do you use the gypsum and coal? That will come later on. Okay. So these are in solid form, in powdery form. Okay. Here first it has been pulverized. What are the modes of pulverization? As I've already mentioned, what are the modes of pulverization? It can be done by crushing. Okay, it can be done by crushing. Crushing may be rough crushing, coarse crushing, or maybe fine crushing. And then finally it is written over that wet grind closed circuit. And what do you mean by wet grind closed circuit? Anybody having any idea about that? First, let me tell you the pulverization step. Pulverization step first is being done by rough crushing, okay, or coarse crushing. It has been done by coarse crushing by gratery or hammer milling. আমি আগে বলেছি how the gratery and hammer mill works. So এইখানে pulverization যে দেওয়া রয়েছে, this pulverization step is by hammer or gratery milling, okay, and then the overflow or the underflow has been treated in the tube mill again over here for fine crushing, and the overflow has been repulverized again. Okay, it is not an open circuit, it is a closed circuit. Okay, then after the tube mill operation, you have the desired size of the raw materials. These desired size raw materials finally has been put through the wet grind closed circuit to the rotary filter. And what do you mean by wet grind closed circuit? Anybody any idea about the pneumatic blending or air separation? ক্লোজড সার্কিট মানে তো ওই আর কি, যেটা ওভারসাইজ থাকবে ওটা আবার প্রসেসে চলে যাবে। হ্যাঁ, সেটা তো ক্লোজ সার্কিট, এটা পুরোটা হলো। That is I told already the pulverization and the tube milling step. আন্ডারসাইজটা চলে আসছে টিউব মিলে, ওভারসাইজটা আবার পালভারাইজড হচ্ছে থ্রু গ্রেটারি এন্ড হ্যামার মিল, আবার নিচে আসছে। দিস ইজ ক্লোজ সার্কিট ইজ গোইং অন। ফাইনাল স্টেপ এইখানে যখন দেখো টিউব মিল থেকে যে একটা প্রোডাক্ট আসছে, দিস ইজ, দেখতে পাচ্ছ আমার অ্যারোটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, দিস ইজ নিউম্যাটিক ব্লেন্ডিং অর এয়ার সেপারেশন। এটা ফাইনাল স্টেপ। এইখান থেকে এটা রোটারি ফিল্টারে it goes to the rotary filter. Again the oversized material from the rotary filter comes to the pulverization step again. Okay, এটা চলতে থাকে। Not only from there, not only from tube mill, again from the rotary filter it comes to the pulverization step. For the as it is closed circuit, it goes on and on. Sometimes for the manufacturing cost, this pneumatic blending is being avoided. It adds up to huge cost to the system. কে পাঠালো? Who sent this thing? Sanjana. Okay, fine. আমি কোথায় ছিলাম? Okay, after rough crushing through the pulverization using gratery or gratery mill or hammer mill, it comes to the tube mill. The undersize comes to the tube mill. The oversize has been pulverized again. Then via pneumatic blending, it goes to the rotary filter. Sometimes pneumatic blending, this step has been avoided due to the cost. It adds up the huge cost to the material. Pneumatic blending, you will be doing that thing in the laboratory also.
the process control and designing laboratory, you will be doing the pneumatic blending again. Okay, over there you can see how the pneumatic works. But in this general case, this has been avoided. So directly from tube mill, it has been sent to the rotary filter. So now first, where it has been in the rotary filter, it has been added with the beneficiated rock slurry. So in the rotary filter, the beneficiated slurry along with the your powder grinded materials has been added together as the mixed feed materials for the cement production. বোঝা গেল? বোঝা গেল? স্যার Okay, very good. Now the dry powdered fed and or wet slurry is fed to a direct fired counter current rotary kiln via a rotary filter. এইটাকে বলা হয় kiln, rotary kiln. What is rotary kiln? It is basically a inclined kind of, এখানে দেখো এখানে মনে হচ্ছে it is straight. It is not straight, it is actually inclined. This kiln is actually inclined to that portion. Okay, and এইখান থেকে why it is inclined, as I mentioned, as also in the rake, it rotates to a particular direction. যখন rotate করে, it avoids the dusty materials to, কারণ you are feeding the wet materials along with the powdery materials with that at a particular concentration through the kiln. Okay, at a high respectively. Hello. Okay, so what has been done, the dry powder and the wet slurry has been fed to a kiln. It is connected to a waste heat boiler. Why the waste heat boiler? Because the heat waste over here, you need a huge amount of heat to fabricate the cement from here, and the waste heat has been recovered using a boiler over here. Okay, that is not so much important over here. I will be mentioning why. So this kiln resembles a large horizontal pipe with one end raised slightly. Okay, the raw mix means here the powdery and the wet slurry has been placed little at a higher end, and the kiln rotates. Okay, and the material moves slowly towards the lower end. ঠিক আছে? At the lower end, over here, flame jets are assembled. Flame jets কি করে? Flame jets, it provides the heat. Okay, flame jets at a lower end assembled, and the temperature is set at 1500 to 1650 degrees centigrade to produce the cement, not the final product but the initial product of the cement. কি করা হলো? Now through the rotary filter, what rotary filter does, rotary filter filtrates the heavy material. Again, it has been gone to the pulverization section where it has been as it is a closed circuit, it has been pulverized again, and the final material goes to the kiln. Okay, and kiln rotates, and this rotates and it is slanting towards the lower end, so the dusty material could not attach to the surface. Due to the centrifugal action of the kiln, it rotates and it gets detached from the surface of the kiln, and it's at over here after this jammer, the reaction takes place over here, and the fire jets is assembled over here to provide the heat. Okay, now you question, sir, heat তো আমরা এইখানেও করতে পারি, হিটটা আমরা এইখানে কেন করছি, লোয়ার এন্ডে কেন করছি? why you are doing it at lower end, not over here itself, not in the beginning? আগে কি গলে যেতে পারে, মানে ক্লিনের মধ্যে যদি গলে যায় তাহলে ক্লিনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে? ভেরি গুড, মেজর কজ। আরেকটা কারণ আছে, যদি দেখো প্রতিম, আমি আগেই যদি গলে গিয়ে তোমার ক্লিনকারে কনভার্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে, what is been done, it has been first melted, the material has been melted, then it has been solidified to a clinker. It is called a clinker.
যখন এইখান দিয়ে বেরোবে না, ক্লিন থেকে যখন বেরোবে না, it is been a marble sized particles, a 3 to 10 millimeter in size, that is called clinker, that is hot clinker. Okay, it has been set and it comes out. যদি এটা ক্লিনকারটা যদি এবার now it has been melted over here, right? Clinker will be formed. Clinker এতটাই hot, it tries to come out but it won't get any openings over here. First, বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? Just respond me. হ্যাঁ স্যার, কিন্তু ক্লিংকারটা যে ফর্ম হচ্ছে ওটা একদম এন্ডে এসেই ফর্ম করবে। এইখানে রিঅ্যাকশন হচ্ছে, এইখানে রিঅ্যাকশন হচ্ছে আফটার দ্য জ্যামার। হিট এলিমেন্ট তো এখানেই রয়েছে, আগে তো হিট পাচ্ছে না। আচ্ছা, it rotates, it comes at the end, it gets the required heat and converts to a clinker, right? আমার প্রশ্ন আমি হিটটা in middle of the, যেরকম তোমাদের have you seen an extruder working? It has the 3 heating mental system. Initially একটা temperature যেখানে material it melts, then it mixes, then it comes out, it extruded out. So there are 3 heating zones, but over here in kiln there is only one heating zone, that is at the end using fire jets. My question is that why not heat is being imposed beforehand? Tell me. বলো, any idea? প্রতিম একদমই ঠিক বলেছো। ফার্স্ট রিজন ইজ কারেক্ট। আরেকটা রিজন রিঅ্যাকশন কাইনেটিক্স এর দিক দিয়ে ভাবলে একটু বুঝতে পারবে। What you are getting clinker. What is that? It is a particle, it is not liquid, right? Particle of a certain dimension. So you need to get the powders out of it. You are feeding the slurry and the powdery material at a particular dimension, a particular size, and eventually you are getting the compacted powder, that is the clinker, right? Yeah, right or wrong? হ্যাঁ স্যার। So what you are getting the powdery material gets deposited. This is being done, this is called surface adsorption. Surface adsorption has been preferred near to the depositing materials. এটা যদি আগে রিঅ্যাকশন হতো, diffusion, molecular diffusion might take place. You are getting my point? At that point you might not get the powdery material for the compaction, you might be getting the gases. স্যার আরেকবার রিজল্টটা বলুন, লিখে নিই। যখনই তোমার when the reaction occurs very near to the surface, okay, here এখানে সারফেস বলতে আমি at the end of the clinker বলছি, যেটার সঙ্গে কুলারটা কানেক্টেড আছে। Okay, if the cooling substrate is your surface, so reaction occur very near to the cooler surface. Okay, once the material is being formed, it cools down, instantly it cools down. ঠিক আছে, যে eventually it's done like that. Your material has to be cooled down. It is hot clinker, it has to be cooled down instantly. So it has cooler has been assembled. If the reaction occur এখানে আগে ওই হাই টেম্পারেচার ইম্পোজ করা হতো, and your cooler is set at the end, so eventually diffusion will take place before adsorption takes place. Means before powder এ কনভার্ট হওয়ার আগেই ডিফিউজ হয়ে চলে যেত, মানে গ্যাস will be created, cement gas will be created instead of powdery materials. বোঝা গেল কি বলছি? হ্যাঁ So that's why the heating fire jets has been assembled at the end, and a clinker, and that is called clinker, hot clinker. Hot clinker is a compacted powdery materials of a particular size of 3 to 10 of millimeter in size. ঠিক আছে? Okay, now the reaction condition, the residence time is given for the reaction to occur is 1 to 3 hours generally.
Okay, the feed mixture is decarbonated and fused to form cement compounds. The feed mixture is decarbonated, okay, and it has been fused to form cement compound. তাহলে আমার ফিড মিক্সচারে কি ছিল প্রথমে? ক্যালসিয়াম কার্বনেট, right? It is the main thing, that is the limestone is there. So calcium carbonate at high temperature it forms what? Calcium oxide, and decarbonation occurs. So carbon dioxide goes away. So calcium oxide again reacts with aluminum oxide and silicon oxide to produce the mixture of cements, the mixture of cements products. Okay, that has been formed over here. That has been formed over here. And it has been instantly cooled. ঠিক আছে? So for each ton of material that goes into the feed end on the kiln, স্যার এটা কি ক্যাটালাইজড রিঅ্যাকশন হচ্ছে? catalyzed reaction in the sense, মানে না। আপনি যেটা বললেন অ্যালুমিনিয়াম আর সিলিকন ডাইঅক্সাইড সিমেন্টটা ফর্ম করাচ্ছে, তো ওটা কি ওরা ক্যাটালাইজড হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে ওই দুটোকে? that is সবসময় catalyzed reaction, এগুলো catalytic cracking। তো তোমার ক্যালসিয়াম অক্সাইডে সবসময় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সিলিকন অক্সাইডের প্রেজেন্সে তোমার সিমেন্ট মিক্সচার করবে, সবসময় catalysis এগুলো। ওকে, আরো কিছু আছে, আমি ব্যাপারটা বলার আমি কোথায় ছিলাম, হ্যাঁ ধরো ইউ আর ফিডিং 1 ton of material at the onset of the kiln, এইখানে তুমি 1 ton of material feed করলে, eventually 2/3 of the ton comes out from the dischargent, ওকে, যেটাকে কি বলা হয়? ক্লিঙ্কার। ওকে, আদার্স বাকি মেটেরিয়ালটা কি হয়? স্ট্যাকে চলে যায়, and it has been reused again. ঠিক আছে? So hot clinker, it's dropped into a rotary cooler. This cooler is also a rotary cooler. ঠিক আছে? এরপর ক্লিঙ্কারটা এইখান থেকে এইখানে দেখো লেখা আছে ক্লিঙ্কার স্টোরেজ, বোঝা যাচ্ছে? ক্লিঙ্কার স্টোরেজ। This storage is basically, it's an electrostatic precipitator. Okay, electrostatic precipitator আমি তোমাদের পড়িয়েছি, I guess. This store the material in form of silo, in form of concrete silo. Okay, এইটাকে বলা হয় kiln feed. তারপর that feed is allowed to pass through a series of tube mills and classifier to form 90% of product around 200 mesh. But this is the way cement is being produced. Okay, প্রথমেই বলেছিলাম, I mentioned earlier, the limes, along with the limestone there are two different things are added, that is gypsum and coal. Anik, why coal has been added? Coal is used as a fuel to heat the raw materials in the cement manufacturing process. Okay, and gypsum has been added for a particular reason. Okay, it is added during the grinding process to control the cement hardening process. Cement tends to get hardened. তুমি যদি বাইরে ফেলে রাখো সিমেন্ট দেখবে এমনি হার্ডেন হয়ে যায়। So during the processing, gypsum has been added to control that hardening method. ঠিক আছে? So cemented এই দুটোই slides enough. So one is the beneficiation of the rock and second is the cement production. So these two are the, হ্যাঁ কি বলছো? সাইলো বললেন যে এটা সাইলো নাকি একটা, ওটা বুঝলাম না। হ্যাঁ, কংক্রিট সাইলো, এই যে এটা স্টোরেজে যেটা স্টোর থাকে সেটাকে বলা হয় কংক্রিট সাইলো। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরের ফান্ডা কি বলো, কিভাবে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর কাজ করে মনে আছে? ওই তো স্যার, যে মানে পজিটিভলি চার্জ যেগুলো আছে সেগুলোকে মানে পড়ে যাবে আর গ্যাসটা পাস করে যাবে।
যদি হ্যাঁ, নেগেটিভ গ্যাসটা ইলেকট্রোড লাগাই, যদি নেগেটিভ গ্যাসটা পাস করে যাবে, হ্যাঁ right? গ্যাসটা পাস করে যাবে আর পজিটিভ গুলো সব নেগেটিভ ইলেকট্রোডে চলে যাবে। That পার্টিকেল is called silo. That is called silo. That has been stored in the storage precipitator. বোঝা গেল? ঠিক আছে। তারপর সেটা জেনারেলি সেটা এরপর এখানে যে টিউব মিলস এর মধ্যে দিয়ে পাস করিয়ে তারপর ক্লাসিফায়ারের মধ্যে দিয়ে পাস করিয়ে আমরা ফাইনালি সিমেন্টটা পাই অফ দ্যাট ডাইরেক্ট ব্যাগিং শিপিং এ চলে যায় ওখান থেকে। সেটা আমাদের পার্ট অফ কেক অফ ওয়ার্ক। এনিওয়েজ, সে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সিমেন্ট, রাইট? আজকে আরেকটু ছোট্ট একটা জিনিস করিয়ে দিই, তাই মোটামুটি এগিয়ে থাকবে। শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার শুনে আসছি। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ কল্ড পেইন্টস। স্ক্রিন তো শেয়ারই আছে, ঠিক আছে? Paints are stable mechanical mixture of one or more pigments which are impact desired color and protect the film forming. Hello? Problem করছি। Hello? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। Okay, very good. Paints কি রকমের paints হয়? Do you have any idea? You have the exterior house paints, right? Interior wall paints, those are different. Emulsion paints and fire resistant paints. Chemical resistant paints are there. Those are not being used often in the house. Okay, generally these 4 kinds of paints we are associated with in the house. That is the exterior house paints, interior wall paints, emulsion paints and fire resistant paints. ঠিক আছে? তোমরা যদি নোট ডাউন করতে চাও নোট ডাউন করতে পারো। If you don't like, then you can just follow the things. Okay, so exterior house paints. Exterior house paints have general constituents such as pigment. Pigment কি হয়? Zinc oxide, titanium oxide, those are all are pigments. Okay, extenders, okay, like clay is extender. Vehicle, like linseed oil is a vehicle. যেরকম বা তোমার আর কি অয়েল ইউজ করা হয়, those are vehicle during the paints. And thinners, naphtha, spirit, etc. are the thinners. These are exterior house paints material. স্যার Interior- এক্সটেন্ডারের পর কি বললেন? এক্সটেন্ডারের পর প্রথমে আমি কি বল, এক্সটেন্ডারের পরে vehicle মানে যে অয়েলটা ইউজ করা হয়, either পাইন অয়েল, টার অয়েল বা লিনসিড অয়েল, those are oil has been used না। ওকে, কেন ইউজ করা হয় অয়েল গুলো? The reasons are there. Those are vehicle, those things carry the pigments. Okay, thinners. Interior wall paints, it is prepared by mixing the pigments, the vehicle and the resins. These are used for the interior wall paints. In the exterior wall paints, resins have not been used. Emulsion paints, okay, these are most durable paints. Okay, these are impermeable to dirt. These are tendency of rapid drying, contain water as thinner and emulsions of alkyds, phenol formaldehyde, etc. These are emulsion paints. Finally, the fire resistant paints. Fire resistant paints generally industry te use kora hoy. Okay, home e tomader exterior house paints and interior wall paints will do sometimes. অনেক যেরকম অনেকের যেরকম সন্তোষপুরের ঘরে অনেকে ইমালশন পেইন্টস ইউজ করে, তা আমরা জেনারেলি ইন্টেরিয়র ওয়াল পেইন্টস, এক্সটেরিয়র হাউস পেইন্টস ইউজ করি। And the fire resistant paints, these paints impart a protective action on the article being coated. The fire resistant paints impart a protective action on the article being coated through easy fusion of the pigments
and other paint ingredients. Okay, they do not support the combustion as usual. It consists of borax, borates, generally borates এর মধ্যে generally zinc borate use করা হয়, okay, বা magnesium borate অনেক সময় use করা হয়, zinc borate আর magnesium borate, ammonium phosphate, synthetic resins as anti-fire chemicals. Okay, these are types of paints, these are classification of paints. Before moving on, আমি যে বলে দিলাম এই পেইন্টের ক্লাসিফিকেশন হয়। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট থিং, have you heard about that called barrier coating? The barrier coating is a protective barrier formed between the coated surface and the surroundings. ওকে, ব্যারিয়ার কোটিং এখন আমরা বাইরে যেগুলো কোটিং ইউজ করি, আজকালকার পুরোনো দিনের বাড়িতে ব্যারিয়ার কোটিং ইউজ করা হতো না। এখনকার দিনের সমস্ত এভরি ফ্ল্যাটস অর এনি আদার থিংস দে ইউজ দ্য ব্যারিয়ার কোটিং ইন দ্য এক্সটেরিয়র পেইন্টস because it forms a barrier between the coated surface and the surroundings so that it does not get hampered by the surrounding changes. So winter ekrokom, okay, summer ekrokom, ঠিক আছে, it forms it resists the wrinkle formation on the surface, so paints get smooth as such. Barrier painting definitely adds up to the cost, but barrier coatings have been used now. It's in the exterior paints. This consists of pigment, the vikel bolte linseed oil যেরকম বলেছি, anti-corrosive agent and resins. Okay, so barrier coating is formed between the coated surface and its surroundings. These consist of pigment and vikel is common to all the paints, pigment and vikels. Okay, sometimes dyes have been used, I'll be coming to that, the dyes and the pigments. Pigment and vikel is there to carry the pigment, okay, anti-corrosive agent, and the resins have been used over here. But in the previously I told the exterior house paints, tumra dekho, it does not use the resins, but over here when you use the barrier coating along with the exterior coatings, they use the resins over here. This is the most important thing when the barrier coating has been employed with the exterior paints. Okay, so there is a certain role of the resins have been used, those you need to understand. First, they use the resins এর মধ্যে যেগুলো use, those are alkyds. First, the alkyds, epoxies, polyamides, chlorinated rubbers, and silicones. These things have been used as the resins in the barrier coating. Definitely when you use the barrier coating as Onyx does, so it definitely adds up to the cost. Okay, so alkyds resist the weathering of the metals. It resists the weathering of the metals. Second, as I mentioned, the epoxy and polyamides is form tough film to chemicals. This is the most important thing. It forms the tough film. Epoxy forms the tough films. Okay, and the polyamide form the tough films resistant to chemicals. The chlorinated rubber resists the action of detergent and strong chemicals. It resists the action of detergent and strong chemicals. Sometimes acid rain occurs. In the acid rain occurs, if the barrier coating is there, your paint will be, exterior paints will be saved. Nothing is going to happen. Okay, and silicones are added as a heat resistant and water repellents. Heat resistant, যখন যদি কিছু fire হয়, it catches the fire sometimes, is then the paint will definitely protect your house at some extent so that you can save yourself. Okay, for these reasons, nowadays use of barrier coatings is hugely encouraged along in the exterior paints. Interior paints, you can, it is up to you, you can do whatever.
Okay, so interior wall paints, what are the things are used? Pigments, vehicles, nowadays the resins, definitely, because it adds up to the beauty in the system. Okay, Burberry मतलब বাইরে কিনতে যাও না যে Burberry emulsion paints etc. So these things definitely costly. আগেকার দিনে হতো না, এখনকার দিনে সেটাই হয়। বোঝা গেল? বোঝা গেল? Please answer. ঘুমিয়ে গেল নাকি? ইয়েস স্যার, মনে রাখতে হবে তো স্যার এগুলো সব। মনে রাখতে হবে মানে তোমাকে রেকর্ডিং থাকলে এরপরে আমি তোমাকে নোটটা পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এমনি বুঝতে পারলে তো কিভাবে কি ইউজ হয়? হ্যাঁ ঠিক আছে, ভেরি গুড। কোনটা ছিল? ওকে, আচ্ছা, নেক্সট distempers. Okay, distempers are water paints consisting of pigments, okay, which may be white as well as colored. Colored distemper hoy, white distemper hoy. Okay, colored distemper, rainman green, তুমি যদি দোকানে গিয়ে বলো একটা আমাকে rainman green দাও, that is colored distemper. Okay, people are using that those things nowadays. It consists of extenders like I told, the tag, the chalk powders, those are extenders. The binders, sometimes glue have been used as the binders, and dispersion medium, water. Here water has been used as the dispersion mediums. Okay, so these water paints, so distempers are the water paints. These water paints have very good covering power, easy applicability, and smooth and pleasant looking durable film. Okay, generally those should not be used outside. Okay, distemper are being used in the interior walls. Okay, so sometimes also one coating of distempers has been done outside, then the other things. So generally distempers have been used in the inside as the interior wall. Okay, this forms a durable film, definitely water soluble films. Why it has not been used outside? Because it is water soluble, so these are porous films. So if it is porous, if you use outside, it won't affect the moisture will be getting permeated through it, so your paint will be gone for begging if you use the distemper in the outside wall. But if you use in the outside wall, you have to definitely use a protective coating on top of that. Okay, so these are the things, the distempers, the what I mentioned, what I told, the distempers, the barrier coatings, and the classification of paints. Then I'll moving on the constituents of paint. আমি পুরোটা করাবো না, এই constituents of paints এর একটু করি আমি আজকে রেখে দেবো। constituents এর মধ্যে আমি basically main things, constituents of paints is your pigment. So now my question is that what is dye and what is pigment? What are the basic difference between those two? I want an answer from anybody of you. Because this will be there, this you need to understand what is dye and what is pigment, because both the things are similar kind of nature. So what is dye and what is pigment? Pratim, what is dye and what is pigment? Difference between those things, anything, if any difference are there? আর দুটো একই জিনিস হতে পারে। So dye দিয়ে তো সেই কালার টেস্ট গুলো যে করা হতো, রাইট, এইগুলোই why not with the dye বলতে pigment? সেটা আমরা পিগমেন্টেও তো করতে পারি কালার টেস্ট। খুব সিম্পল ভাব, ঠিক খুব সিম্পলি, যে ডাই দিয়ে তোমাদের দেখবে তোমার ইনফরমেশন লাগবে, ডাই দিয়ে তোমাদের রেনল্ডস নাম্বার চেক করা হয়, কোন জায়গায় ডাইটা বেশি সুইভেল করছে কিনা, সুইলিং এফেক্ট বেশি, সেখানে সেই জায়গাটা তাহলে টার্বুলেন্ট জোন, যেখান দিয়ে স্ট্রিমলাইন ফ্লো হচ্ছে সেই জায়গাটা তাহলে তোমার ল্যামিনার জোন।
ঠিক আছে, এগুলো ডাই দিয়ে করা হয়। সলিউবল কি বেশি, মানে ডাইটা কি সহজে জলে মিশে যাবে রাইট, এরকম ব্যাপার? ডাই ইজ ওয়াটার সলিউবল, গেট ইট অ্যাসিওর। যেগুলো তোমার এগুলো তোমার ঘরে দেখবে, তোমাকে বলি ঘরে যে যখন দেখবে বলে তো এই তোমার তেল রং করাচ্ছিস তো জল রং করাচ্ছিস বলে তো, রাইট? হ্যাঁ, তেল রং পরে- যখন করাবে, দ্যাট ইজ দ্য অয়েল ইউ ইউজিং linseed oil. Linseed oil is the vehicle. You are using pigment, not the dye. Dye is water soluble. Okay, pigment is water dispersible, not soluble. Sometimes it is soluble in some kind of oil itself, only oil, not in the water. So pigments are those are inorganic or organic insoluble substances which are used in surface coatings. Okay, the important properties of pigments are its opacity, covering power, mixing ability with oil. It mixes with oil. Okay, sometimes hot linseed oil, sometimes some other oil. Generally linseed oil has to be heated in order to solubilize the pigment. There are reasons, because it solubilizes by the polymerization ASPO. I will be coming to that. Its chemical inertness, non-toxicity. But the dyes, those are soluble in water. Some certain types of solvents in alcohol, glycerin, etc. Okay, so যেহেতু এটা soluble, so dye, it is soluble, so dye changes its chemical structure. So chemical reactions occur during solubilization. It's not a physical process. So dye changes its chemical structure, but pigmentization is a completely physical process. Okay, it is physically bind to the surface of the material to be colored. Okay, for that you need a binding agent only, but for the dye you need not to use the binding agent. Okay, you need not to use the binding agent, but because it gets solubilized in water itself, right? যেরকম সুগার ওয়াটার জলে গুলে গেল, সেরকমই ডাই জলে গুলে যায়। সুতরাং it changes its chemical structure, not the pigment. Pigmentization is a physical process. That's why pigment is being used, because it retains the inherent property of the paint. It does not change the paint's property, but when you use the dye, water soluble dye, it changes the pigment property, your paint property. So sometimes when I'm using the watercolor over here, after a certain time you can see the color changes of the water. Why the color changes? Because sometimes as a function of, as it is a chemical process, it changes its color because maybe the reduction takes place, maybe the oxidation takes place. So due to this oxidation reduction, it changes the color. If you use the dye, it changes the color. If you use the pigment, it won't change the paint color, but sometimes dark spots will be there because it's a physical process. You need the binder to attach this thing, but binder capacity change. When you lost its capacity, then you need to, when the binder lost its capacity, then spot of pigments you can see. Just you can brush it out, it will be fine. Okay, so this is the beauty of using pigments in the system. Another thing, constituents, extenders, very important things. They are used to decrease the cost of the paints and to supplement the pigment sometime and increase in the covering and weathering power of the film. Okay, কিছু সময় পিগমেন্টের সাবস্টিটিউট হিসেবে এক্সটেন্ডার ইউজ করা হয়। ওকে, যেরকম ট্যাল্ক ইউজ করা হলো, ক্লে ইউজ করা হলো, পিগমেন্টে যেখানে আমার কালার দরকারই নেই সেখানে আমি পিগমেন্ট ইউজ করব না। ইনস্টেড অফ ইউজিং হোয়াইট পিগমেন্ট ইউ ক্যান ইউজ দ্য এক্সটেন্ডার্স, ইট রিডিউসেস দ্য কস্ট। ওকে, যেমন চাইনা ক্লে, জিপসাম, দিস থিংস আর ইউজ অ্যাজ দ্য এক্সটেন্ডার্স। ফিল্ম ফর্মিং মেটেরিয়াল, another important thing. Film forming material কোনটা? যেটা বললাম তোমার vehicle or film forming material. Okay, it plays the dual role. One is it is used as a carrier of the pigments, আমি যেটা বলেছিলাম,
Okay, and second, formation of the protective films. Example, linseed oil. Why that these kinds of oil have been used? Linseed oil, or castor oil, or varnishes, okay, soybean oil, those things have been used as the vehicles or film forming materials. Why? Because it carries the unsaturation. Okay, reactive oils containing olefinic unsaturation, only those things can be used as the vehicles. Okay, these oils can kiভাবে film form হয়? Film is a polymer, so these oil can form the protective film through the oxidation and polymerization of the unsaturated constituents of the oil. বোঝা গেল? So this can form film. Film is a polymer film, so polymerization needs to be needs to be carried out. So for the polymerization you need the unsaturation. Fourth year polymer আছে তখন details এ পড়তে পারবে. You need the unsaturation. So unsaturation can be accomplished, polymerization can be accomplished by breaking down those unsaturation bonds. Okay, and polymer can be formed. Let's say polyethylene. ওখানে monomer কি ethylene. Ethylene has the unsaturation CH2 double bond CH2. So double bonds can be broken down to form the polymer of the ethylene, called polyethylene. By this way, the linseed oil, etc., having the unsaturation, those unsaturation can be broken down and can form the protective layer or the polymer film. So by this way, this can act as the film forming materials. আজকে এতটা থাক নাকি? হ্যাঁ স্যার আজকে থাক। ঠিক আছে, বোঝা গেল? আমি এবার নোট আমার বানানো মোটামুটি হয়ে গেছে, আমি পাঠিয়ে দেব। রাইট? ঠিক আছে সবাই পাঠিয়ে দিয়েছো এটা? স্যার একটা কথা, যে বলে না সেই স্যার রঙের চোখলা উঠে যাচ্ছে, লাইক রংগুলো উঠে যায় কোনো সারফেস থেকে, হ্যাঁ, তো ওটা কি জন্য হয়? মানে সেটা হয় ড্রায়ারের জন্য, মানে ড্রাইং, ফাস্ট ড্রাইং বা স্লো ড্রাইং যখন হবে, যদি ফাস্ট ড্রাইং হয়, ইট ডিউ টু দ্য ফর্মেশন অফ রিঙ্কলস, খুব তাড়াতাড়ি যদি রং শুকিয়ে যায়, ইট ফর্মস রিঙ্কলস এন্ড গেটস আউট। ওকে, আরো যেটা হয় ওই পিগমেন্টেশনের জন্য, যদি তোমার বাইন্ডার অনেকদিন পর কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তখন কি আর বাইন্ড করে রাখতে পারে না, ইটস এ ফিজিক্যাল প্রসেস। ঠিক আছে, আর যখন বাইন্ড করে রাখতে পারে না, ইট গেটস আউট ফ্রম দ্য সারফেস। ঠিক আছে ওকে, ঠিক আছে।